good morning to you, and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Wednesday, the 10th of December 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile, together with Irene Jackson, and the coffee is brewing and the headlines are set, and it's time for you to make your voice make sense of it all in this very morning. Right, and to be part of the Dawn Show, you can later on dial 0911 or 22986 a text message on 13986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website, iRadio.org, follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And do not forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. We go for this short break, and from there we'll start with our residents report. Good morning, it's iRadio. Right, a very good morning to you once again. iRadio. صباح الخير إمانويل جوزيف أكيلي. صباح النور. ده أبو جاز جونيور من واو. أبو جاز اتفضل. عايزين نقول صباح الخير لكل مستمعين بتاعت راديو، وبصفة خاص أوشاك بتاعت الدون الصباحي. نحن أصبحنا في واو كويسين وما في حاجة بطال. نحن برضو هسه حاليا كانت التغطية بتاعت راديو. نحن بس قاعدين نتراجع إنه راديو خليه يرجل لنا البث عشان نحن كمان نكونوا معاكم عبر الخط مباشرة. الحاجة الثانية، أنا بس دا نتكلم في موضوع بتاعت حديقة بتاعتنا بتاعت واو، وممكن في حدائق ممكن كمان في جنوب السودان أو في مناطق أخرى في جنوب السودان، وناس بفكروا في حاجة طبيعية. ده حاجة كويس. أنا قاعدين نتمنى إنه الوزارة من وزارة بتاعت السياحة إنه خليه يحاول عشان يشوف كيف إنه بقدر ينمي حديقة بتاعت واو، لأن أنت عارف الحدائق اللي عندنا ده براهم مصدر دخل لنا في جنوب السودان. أنا قاعدين نطالب الجهاد المختص إنه خليه يحاول عشان ينمي من قدرات بتاعت الناس اللي قاعدين بيشتغلوا في المجال ده، عشان يقدروا يخلوا الحدائق بتاعنا ده يعني يجيب الناس، ومن خلال النازل نحن بنخلي جنوب السودان وإنه يظهر بصورة كويس للناس التانيين اللي هم قاعدين يزوروا جنوب السودان. فده الحاجة اللي أنا عايز أقوله، ورسالة ده يمشي لرزق زكريا اللي هو يا مسؤول في الجهة ده. فشكرا جزيلا إيمانويل جوزيف أكيلي وآيرين جاكسون. نعم أبو جاز. نعم. الراديو مشى اوف اير، يعني بقى ما قاعد في شغال ده من 200. ده بس صباح ده، لكنه امبارح بالليل كان شغال. اوكي، شكرا لك. وده هنجيبه للسلطات او هنجيبه للاداره من ناحيه الفريق التقني بتاعنا عشان يقدر يشوفوا هل هناك ربما يكون في عطل فني حاصل نوعا ما. وموضوع بتاع الحدائق ده بقى ما مسؤوليه بتاع هنربو الرزق، لكن بقى بتاع دناي تشاغور اللي هو هسه بقى وزير بتاع الحياه البريه والسياحه. نواصل ونرفع المكالمات. صباح الخير اي راديو. اتفضل طوالي. Very happy to hear your voice and let me greet our people of all of them. My greeting to our people in the hospital and my greeting to our people in the center facility. Sister and brother, in the area we are okay, but I want to comment on the ongoing way that government for down particular Sunday the 7th, the group of forces went to the market. Allegation that there is a group of red bell market. When they go there, they shoot on one of
the restaurant, many people in the hotel behind that restaurant. So majority of them, they were playing chess there. Then the people are used to play chess. And the report is really not reported by the authorities. Yes, Joseph. الشبكة بتاع جوزيف هناك تعبان وانقطع. نواصل ونرفع المكالمات. هلو اي راديو. هلو اي راديو. صباح الخير. ايوه جوزيف كده. تفضل طوالي. عارف صباح الخير. صباح النور. ده واني من روكوي. تفضل واني. تحية لكم في الاستديو وتحية للمستمعين بتاع اي راديو. أسبوعنا كويسين ما في حاجة يا أخو ناس بس مشغولين مع حاجات الكريسماس. بس في موضوع ده تطرق له موضوع مهم خالص. أنا ممكن مرة فاتت قلت موضوع تناهض الأراضي اللي بقى منتشرة في جوبا كاونتي بطريقة كده مبالغ فيه. أنا لو ما غلطان وبعرف تغريده تاخذ منه في حصل كلام ده في جاربون بس بيناك لكوبري. ناس جاي تضل المواطنين ذاته الناس الساكنين قطعوا منقات بتاعهم قطعوا بوافات بتاعهم. انا بجد انا بتأسف لانه حاجه ده قاعد نشوفه بين فلسطين ويهود هناك. اليهوديين بيجي بيحرق المحلات بتاعهم ويحرق العربات بتاعهم. لكن عشان نشوف حاجه ده في جوبا هنا بقى يعني حال عندنا بقى في يهود في جوبا هنا ولا كيف؟ لانه حاجات اللي بيحصل هناك كان في فلسطين هناك على مرأة الحكومه اليهوديه لا وحكومه اسرائيل. حاجه ده برضه بيحصل هنا وحكومه ساكت. حتى الدول الموصول قال انه شال الجيش. لكن انا بقول لاخوي الجيش ده ما تعرف يعني معلش انا بقول كلام ده لكن نازل او هي الحصل في لادو في فيامتا لادو ناس الشالوه هناك بيرسل نفس الروتانا. يعني ناس بيشيلون هناك بالعكس يعني كسر الفيام قروش كتير بياكلون وفي النهايه هم يعني تطلع كده وشغالين حاجات هنا براهم. انا شايف موضوع ده خطير 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 خالص يا اخوي ايمانويل. لانه حاجه دي اللي استمر على كده لانه زول ما عنده هيل ما بيقول حاجه. لانه تتوقع انه زول هيعمل شنو؟ زول هو عسكري وزول حكومه في نفس الوقت وزول معقول يا جماعه. يعني مثلا المجتمع واحد بيقول انه ده هو جوبا ده خلاص ده كله بتاعه. في تقارير ده ما اي راديو ممكن بكون ما بيعرف لكن في تقارير انه الناس قالوا ده لا اخوان انا ايمانويل يشيل الجهه الشرقي للمدينه وعارف يشيل الجهه الغربي للمدينه. حاجات اللي كلهم ده تقارير ده عارفينه لكن لكل شيء وقت. لانه حاجه ده بقى صعب شديد كون انه زول بيعتدوا على زول بيدقوا بيضربوا زي ما قتلوا هنا في الادوف ايام ولسه مستمره. حاجه الحقك ده مهما كان طال الزمن هاو قصر ده ما حقك. لكن الحاجه بيحصل ليه صعب يا ايمانويل يا اخوي. لانه بجد يعني انا ما اعرف نقول شنو. الناس بالذات جوبا كاونتي ده يعني ما اعرف يمشي وين. لانه انا داير اقول لك بمثل بيحكي على دوف ايام ده ما خلى الناس ما خلى مكان. قبل السي دي اس زمان ده يعني جهاد ده كله وصلوا فوقه. طبعا الناس بيقولوا وصلوا قانون في يدك لكن هسه ده قانون ده ما بيحمي ناس. لانه عندنا بالذات الناس بتتابع القانون انه انا حقي ده يطلعوا بالقانون لكن في وقت الحالي ما في حاجه زي ده. حال فهي ده يا اخو قالت لنا والله ايمانويل يا اخوي انا قعدنا في جوبا ده عرب ما عمل فينا كده. الحاجات جنوبيين جاي عمل فينا ده عرب ما عمل فينا كده. لانه عرب اصلا انه هم اصلا ما اعرف نقول شنو. لكن الحاجه بيحصل ده انا بجد انا متعصب. لكن مرات زول لما نقول حاجه زي ده يقول زول اللي قبلي وزول اللي كده. لكن يا ايمانويل حقيقه ده حتى يدوا ناس اعلام ده قولوا الحقيقه. حقيقه ده بيحررك. نعم لكن لما مثلا زول بيتسكر على حاجه يعني زي مثلا بقول انه اذا لما قتل يستفيد من الباطل تاخذ اقول الحقيقه. عشان كده الناس يستفيدوا من الباطل لكن ما قدروا يقولوا الحقيقه ده باين على مرأة اي زول. لكن انت بتقول شنو زول جاي ده ما محل فيتو يعمل حوش قدر يستاد حال بيوخن. السلام عليكم.
شكرا ماني للاتصال بتاعك. طبعا هو قاعد يتكلم عن المشكلة الحاصل في قاربو أو النحب بتاعة الأراضي. وأنا امبارح أصلا اكشلي عملت انترفيو مع المدير التنفيذي لمنقلب هيام جمعة مارشيلو، وهو يتكلم عن المشكلة اللي كان بيواجه المجتمع هناك أو السيتيزنز من ناحية بتاعة اللاند جرابينج أو النحب بتاعة الأراضي. وهو قال إنه هو شغال مع المحافظ حاليا، شالوا قوة وعملوا لهم ستيشن هناك وخدوهم في المكان المعني عشان يقدروا يوصلوا لحل جذري للمشكلة الحالية الحاصلة، سواء السلطات حاليا بتشتغل في الموضوع. انت برضو هناك ممكن ترجع وتتصل لنا في الصباح بتاع الليلة وتورينا انت عامل شنو. Good morning I radio. الو صباح الخير. صباح النور. معك بنجام من تي او سي. اتفضل ايمانويل جان. بنجام. اولا تحيه لك وتحيه لزميلك ايمانويل الجلسه وكيله، وتحيه للمستمع الكريم مستمع اي راديو في كل مكان، وتحيه الاخوان المتصلين في فتره صباحيه لراسهم استاذ مجوك واخونا كشف فرانكو سميت جيمس دور سلطان جوزيف منكي جوزيف لبنان ابو الجاز وجميع المتصلين. انا بقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي دي في كم، انا واسرتي الصغيره وجيران كل اصبحنا كويسين. اتمنى برضه من الساكنين في المخيم يكونوا اصبحوا كويسين. الوضع هنا في المخيم ما بطال، الوضع مستتب خاصه في مخيم رقم 3. انت عارف الناس بتكلموا كثير دائما او الاوضاع الاقتصاديه في جنوب السودان والاوضاع الامنيه. الامن استتاب الامن ده مسؤوليه الحكومه، توفير المعيشه الكريمه بالنسبه للمواطن ده مسؤوليه الحكومه. لكن الخطاب بتاعنا ده يعني كل يوم الدهور اسعار قاعده تمشي فوق، دولار ماشي فوق، لان الحكومه فشل في وضع حتى او في تخطيط نظام الاقتصاد مديروه كيف. حكومه فشل فوقه. يعني مثلا من 2005 يعني مجتمع بتاع جنوب السودان زي المجتمع الاستهلاكي، ان احنا ما قاعدين نزرع، ان احنا ما قاعدين ننتج، وكل شيء ما قاعد ننتظر عائدات بترول تستخدم في جلب البضائع من يوغندا من كينيا من دبي. هسه شوف الاسعار البضائع موجوده في الارفف بتاع تكاكين، كل البضاعه جاي مستورده، جاي من دبي، جاي من يوغندا، جاي من كينيا، كله هناك بمشي يشتروا بالدولار. فاذا كان نحن ما قاعدين نزرع من 2005 حتى الان ما في خطه واضحه الاساس حكومه يعمل يعني مشاريع زراعيه قوميه او يطور من المشاريع اللي كان الموجوده اصلا، زي المشاريع الزراعيه في الرمل وزي المشروع بتاع عروض في اول وفي انزاره، ده كله ما في. بس ناس قاعد بس منتظرين قوش البترول تجي وجزء منه يمشي بجيوب المسؤولين وجزء منه ذاته يودوا البنك المركزي بسيط وقال يدول تفاضيل للتجار عشان يمشي يجيب البضائع، والصوماليين يشتروا ذات الدولار اللي المصروفه من هو من البنك ده عشان يمشي يشتروا البضاعه من يوغندا. يا جماعه البلد ده تستمر ب 200. قال الحكومه يعمل مشاريع زي الجمعيه التعاونيات الزراعيه. خلي البلد يعني يكون في ميزانيه كبيره مثلا يخصصوها في مجال تطوير الغطاء الزراعي. حتى الدقيق قال اللي بيجي من يوغندا ده سبب لنا ذات امراض. مثل في كل مره تلقى جنة صغير قال عنده مايده وشنو ده الحاجات البضائع اللي بيجي من يوغندا ده ما مستوفي المواصفات ذاته، تلقى ذاته عشان الدقيق تصل درجه مثلا زيرو ده ما هو يعني مثلا في مواد ما هو يدخلوا فوقه. فانا بشوف يا جماعه ان احنا خلينا نزرع وخلينا نحن ناكل ما نزرعه داخل بلدنا. حتى يعني تقول انت متكل على دول الجوار عشان تجلب البضائع من هناك، انت وحاول وفر ما ياكله شعبك ازرع من الداخل هنا، بدل ما كل مره يعني تستخدم دولارات كثيره عشان تجيب زيت طعام ملح بصل كل هاي مستورد من برا ل 200 مثلا. انا بشوف ده فشل كبير، فشل ذريع بالنسبه للحكومه. نمشي للنواحي الامنيه. يعني هذا جنوب السودان ما بتصدر في كل مره غارات جويه في مناطق مثلا في ورور في ولم في ناصر في كذا كذا. الحل العسكري ما هو الحل، خلينا يتفاوضوا. اتفاقيه 2018 اذا كانوا لسه فيها نفس
خلوا الناس يتفاوضوا، الناس يقعدوا في ترابيزه، الناس يتفاوضوا يتعاونوا. لان الحل العسكري نظام بتاع الطيران وقفز الطيران ده ما هي اول حل. لما تقذف مدرسه وطلبه في الامتحانات ليه اول حل؟ الحل يا جماعه خلينا الناس قاعد يتفاوضوا ويتفاكروا يشوف المشكله وين. الحل العسكري ده هو اننا نحطم الامر ده اساسا عندنا طيران وعندنا شنو، ما هي اول حل. الضحيه بيكون المواطن البسيط زي ما حصل لنا في طلبه قاعدين يمتحنوا في المدارس، جاب في طالب غصب المدرسه وغصب المركب صحي. حتى النظام يعني النظام بتاع مثلا الكلينيك هذا الموجودين في المملكه النهايه هذا بقى المنظمات جروا منها، فالمواطن بتعب. شكرا جزيلا. شكرا ايمانويل بنجام للتعليق بتاعك. طبعا هو يتكلم عن he actually spoke about the importance of economy and security in the country, and also the importance of farming and the importance of having a dignified life in South Sudan. This is a very good time for us to go for a commercial break. Then we will be back for us to continue with our show. Right. ده بعد مكالمة اللي جاء من جان فروك بنجان. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir kalam gurush katir vijay wala takafu min arami. Mata Fekir galita kan bida fakir. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. This is iRadio, your eye on South Sudan. And welcome back, our dear listeners, to the Dawn program, and we're still in the resident report segment, whereby we're taking your calls and knowing how you're doing in the morning, and also get to hear about your comments about the current affairs. But before we continue with picking the calls, we have actually some few messages on our Facebook page, and we have Barack Peter. He's saying good morning, Emmanuel, Akile Irene, plus all the listeners of iRadio across the country. I'm watching you live from Yambio. And also we have Sabit Bab is saying صباح الخير Emmanuel والزميلة Irene تحياتي موصولة إلى بيف رود بنجان Honorable أستاذ جوار فول كوشوك وماما نيارون بليو وماما ماريا. أريد أن أتطرق إلى موضوع وهي قلوب أو قلوب رحمة في الوقت الاقتصادي الحشاش وندرة السيولة المالية النقدية. رغم إنه الوضع صعب في جنوب السودان، لكن الجماعة ديل هم قدروا يفتحوا أبواب بتاعهم للإفطار كل يوم السبت والأحد. والجماعة ديل هم هنربل توت وأبونا مان كوان داو والتاجر شارليس في حي جبرونا، ونتمنى من الله أن يزيدهم في خطواتهم الإنسانية. وبرضو عندنا فرانسيس جون Adriano. He's saying good morning Emmanuel and Irene. Good morning all listeners of iRadio. I'm watching you live from Western Bahr Al Ghazal and thank you. وبرضو عندنا Andre Yasir is saying good morning Joseph and Irene. How are you doing? My greeting is going to all listeners of iRadio. We are having challenges of water and it's becoming a big problem. And also there's challenges in market prices and expensive commodities. And I'm calling you from, or I am texting you from Western Bahr Al Ghazal in High Lokololo. Loko. Yes, that's the one. And then last but not least we have Stewart. He's saying صباح الخير جنوب السودان. تحياتي لجميع المستمعين. مباشرة I'm writing to you من مونوكي بلوك سي. هو أصلا كاتب لنا من مونوكي بلوك سي، ناس بتاع جوبا. انت برضه هناك ممكن ترجع وترسل لنا رسائل أو تتصل علينا وتورينا انت عامل كيف في صباح بتاع الليلة. صباح بيجيبنا ل3 دقائق لعناوين الأخبار، نواصل ونرفع المكالمات. صباح الخير اي راديو. اي راديو صباح الخير. جود مورنينج. صباح النور. جود مورنينج سيستر. صباح الخير لكم ولكل الستاف بتاعكم. صباح الخير لكل اصدقاء برنامجنا صباحي. زي تستر مانو من ملكيه في جيبو، انا وصلت ملكيه الليله والبدر السمين طبعا في محكمه. انا بقول لكل اصدقائي بتاعي صباح الخير لهم، والفقدوا ناس في محلات كتير عرفناه ما عرفناه، سميناه ما سميناه، شفناه ما شفناه. نقول الرب هكذا الرب هكذا، يكون اسم الرب مبارك. لانه عندنا اخونا وزعيمنا الكبير بقول له تبتت يتوفى في واو
ويتوفى هنا، لكن هيودوا لي واو ان شاء الله يوم السبت، وهذا فضل كبير لناس واو. فنتمنى انه يعني كنت في يومينه مع جميع القديسين من ربنا. وما عندي كثير، انا بقول شكرا لربنا، وربنا يباركنا ويبارك كل الناس. جراسي. شكرا مانو الاتصال بتاعك في صباح بتاع الليلة. هلو اي راديو. إيرين نيلسون، صباح الخير. صباح النور. تحية لك في الاستديو وزميلك كمان إيمانويل جوزيف أكيلي، صباح الخير عليك. وتحية خاصة لكل عشاق برنامجنا الصباحي، وعلى خاصة المتصلين والمستمعين وعبر رسائل ماسنجر. معكم ايزك. نحن أصبحنا الحمد لله برغم التحديات بتاعت الحياة وظروف المعيشة. نسأل الله إنه بالتوفيق الوضع حيتحسن وحيتغير. برضو بصباح اليوم عاوز أقدم رسالة بتاعي أو التحية بتاعي لأسر، بالأخص أسرة بتاع أجري جادين جادا، وأسرة بتاع سيمون جادا، وأسرة بتاع جيمس لورو، وأسرة بتاع بيتر ستريلو، وأسرة بتاع باولينا لوكودو. كويس. ديل الناس يعني لهم تاريخ ولهم بصمة في جنوب السودان، وبالأخص ولاية إسرائيل الوسطى. كويس. ولاية إسرائيل الوسطى هو له أفراس. كويس. عنده أبطال، عنده كان قادة. كويس. وحال إذا كان هم ديل قادة وأبطال هم قادرين كان يحمي دولة بتاع جنوب السودان أو السودان ككل، أو يحمي سنتر إيكواتوريا، فما بالك هل جنوب هل سنتر إيكواتوريا لديه أولاد؟ هل ديل هم أنجبوا أولاد؟ كويس. لأنه ما يحدث حاليا في سنتر إيكواتوريا دي المنظر بايخ. يعني أنا بشيد بذلك 64 مجتمع بتاع جنوب السودان. كويس. وسنتر إيكواتوريا فيه 7 مجتمعات. كويس. معناته معظم باقي كم 50 مجتمع ده هم عاملين نظام بتاع خزو لسنتر إيكواتوريا. عشان كده أنا بشوف موضوع بتاع الأراضي الحسي حاليا بالخاصة زي ما سميناه أمس. المسألة ده ما أمس، المسألة ده حسي له أكثر من 12 ولا 9 أيام. كويس. النازل ما يعتدوا على نازل حول الساعة 2. كويس. دفقوا ملاحاتهم وقطوا وعملوا يا دوب جايبين ريبورت الليلة. حتى المدير التنفيذي بتاع منغلا هو ذو المنافق. كويس. هو ذاته بيكون مشارك في هذه الكيفية. لكن السؤال بترى نفسه نحن كلنا كجنوبين في جنوب السودان، إذا كان أنا الليلة ده ولا أنت القاعد مستمع القاعد تعمل الحركة ده، كويس، أبوك دفنوه في المكان ده وجدك دفنوه في مكان ده، أنا قمت من هناك بتلخاد نفسي، أنا جيت هناك أطردك من البيت ده، كويس، والخبر بتاع أبوك هناك وأمك هناك وأبوك هناك، كويس، هل رد الفعل بتاعك بيكون شنو؟ يعني شنو أنا لو جاي بسلاح هل ولدوني بسلاح؟ كويس. البلد ده إذا كان بيجا ما فوقه قانون يا جماعة فيه تاريخ. التاريخ ده أننا ما دايرينه يرجع ما يسمى إنه تاريخ بتاع كوكورة ده هو بهذه الكيفية، لأنه حقي بيشيلوا بقوة عشان أنت بيكون قوي، لكن القوة ده ما كل زول قاعد يمشي يبحث. كويس. الدولة ده أننا ناسنا جابوه ما بطريقة عشوائية زي ده. كويس. أجدادنا قاعدين يا ناس جوزيف لاقوا لسه قاعدين، ناس أبناء لسه قاعدين. كويس. يا ناس أنجلو بيدا هم قاعدين. ديل الناس لهم تاريخ يا جماعة. نينا خلينا نشوف أنفسنا نينا جنوبيين، وده دولة بتاعتنا وده أرض بتاعتنا في جنوب السودان. أنا ما من إنسان عشان نمشي ننقم محل بتاعزول أو عشان ما ننحق محل بتاعزول عشان أنا عندي قوة. كويس. إذا كان أنت جنرال وزير أنت جنرال للدولة. إذا كان ما شاب، إذا كان ما الممتلكات بتاعت الشاب أنت بيكون وزير لمن، أنت بيكون جنرال لمن. يا جماعة الناس خليه يختشوا شوية، الناس يكون عندهم إحساس. كويس. عشان ما انتوا قاعدين تعملوا شنو. انا كمان رسالة دي بمشي للحكومه فوق هنا يا سيد رئيس الجمهوريه بصراحه الظاهره ده هو ما صح وما من صالح بتاعتنا وده ما من تبيع بتاعتنا. نعم هنا جنوبين من معتقدات مختلفه وبحيث مختلفه، لكن ده ما يهو بخلينا ان نكون نقول اننا شعب موحدين ولازم نقعد في دوله بتاعتنا موحدين بحيث كيفيه. ده هو قاعد يخرس روح بتاعت العنصريه والتفرقه والقبليه في وسط بتاعتها. يا ريت الناس تسمع. كل زول انت داير حاجه انت امشي شيل بطريقه كويسه، صال بطريقه كويسه، انت بتكون قاعد. لكن لما تيجي بقوه انت بتكون منبوذ، انت بتكون مكروه، انت بتكون زي دبيب في وسط بتاعت الناس. زولو ناس قاعدين
قالوا ده دي معناته كل زول ده يشيل له حجر ولا حاجه عشان يقدر ينقذ نفسه من هذه الكيفيه. يعني المسألة ده او منظر انا بشوفه ده انا كاشف يعني هو حاره شديد يعني موسف شديد. شكرا. Shukran Isaac, and of course that was Isaac. He was just commenting on the current land grabbing that is happening in Garbor, whereby the authorities are actually working on finding a permanent solution for the issue. You can still call us أو ممكن تتصل علينا في الصباح بتاعت الليلة وبرضو تورينا انت عايز تتكلم عن شنو وانت عامل كيف اليوم في المحل اللي انت قاعد فوقه. صباح الخير اي راديو. Good morning. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Good morning, Emmanuel. Akile. Yes, good morning, James Dor. Go ahead. Yes, thank you. I greet all the callers, listeners, and the general public. It had been a while, 8 months out of Juba, and I'm now back to Juba town. Emmanuel Joseph Akile, my resident report will be based on two things. One, where I came from, Lagos State, and what I got on the road. These are the two things that I want to make my resident report in. In Lagos State, there are two things that are happening to the public, and this thing are not supposed to be practiced. One, the issue of alcohol. People are pouring away the alcohol from vulnerable people, and I don't know, the alcohol being manufactured here in Juba, like we have something called flash. There are people who came from Lagos State and buy this thing here in Juba. When they go there, this thing are poured away or banned by the military in Lagos State. This is really, really very terrible in Lagos State. Also, the women who are making local alcohol, also this thing are poured away. Their properties are destroyed, that you cannot make it. And these things are their means of survival. And this is really, really serious. And if there are authority concerned, these people need to be told. The second thing is the checkpoint on the road. I don't know. People issue a lot of the statement that there is no checkpoint that need to be on the road. Only Lagos State anyway. This is the good part of Lagos State. They don't have checkpoint, but here in Central Equatoria to Juba here, it is very terrible, and people need to change something on this issue. Thank you. Thank you very much, James Dwar, and we'll try to reach out to the authorities in the course of the day. It's now time for news headlines. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, we're joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. What do we have today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile. Coming up at 7 o'clock, the peace monitoring body, RJMEC, has raised concern over what it says deteriorating security in the country, warning lawmakers that the country risks missing critical benchmarks of the 2018 peace agreement, including the 2026 elections. A visiting team from the United Nations Population Fund has pledged cooperation and institutional support to strengthen the capacity of the National Bureau of Statistics staff in population and census data collection. And elsewhere, U.S. President Donald Trump has criticized European leaders as weak and suggested the U.S. could scale back support for Ukraine. This and many more. Thank you, Lasuba. نحن الأخبار هذا التفاصيل في رأس الساعة. South Sudan, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. خلينا نمشي طوالي للمجلس التشريعي الانتقالي ونتكلم في التقرير الربع السنوي اللي قدمه تشيف اوف ستاف بتاع مفوضية مراقبة التقييم المشترك تم إعادة تنشيطه طبعا اللي معروفة بآر جايميك اللي هو السيد برهانو كبيدي. التقرير اللي هو قدمه امبارح في المجلس التشريعي ده طبعا بيصب في من يوم 1 شهر 7 ليوم 30 شهر 9 2025
وبيوري انه في بعض من البطء في تنفيذ اتفاقية السلام المناشط، وخاصة من الناحية بتاع الامن. وكمان ذكر هناك احداث اللي كان حصل بتاع الناصر، والاوضاع ده ما قاعد يسهم في الترتيبات لنجاح بتاع الانتخابات في شهر 12 في السنة القادمة. هو قال برضو انه الوضع يتفاقم خاصة بعد احداث بتاع الناصر، وبيقول في كثير من انتهاكات بتاع وقف العدائيات الموجودة في الفصل الثاني من الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام المناشط. السفير كبادي يتكلم وقال كده امبارح، والزميل بتاعي وباج أوكوج كان موجود في البرلمان. It's my great honor and privilege to brief this esteemed assembly pursuant to Article 7.9 of the revitalized agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan. The provision mandates the Reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission to report quarterly to, among others, the National Legislative Assembly on the status of implementation of our ACRS, followed by detailed briefing. My briefing today provides a summary of the latest RGMA quarterly report covering the period running from 1st July to 30th September 2025, and builds on the previous RGMA quarterly reports and our previous briefings to this August House. Right Honorable Speaker, honorable members, during the reporting period, the political and security situation continued to deteriorate significantly, undermining the implementation of the revitalized peace agreement. The RRCs faced renewed pressure following the Nasser incident, a major violation of the permanent ceasefire and its aftermath, which triggered arrests, prolonged detention, and judicial process, as well as several political actions detrimental to trust building between the parties to the peace agreement and its implementation. Right Honorable Speaker, honorable members, in terms of governance, under Chapter 1, the RRCs, the Transitional Legislature resumed sittings after 6 months recess and made some progress on its legislative priorities. This is a welcome development, and RGMA would like to take this opportunity to commend the leadership for convening and for inviting RGMA to table its report for the third time in a row. However, the implementation of the judicial reforms as contained in the recommendations of the Ad hoc Judicial Reform Committee report is still pending. The report takes note of some changes made within the judiciary with the appointment of a new judge to the Supreme Court and Court of Appeal, but observes that the implementation of the Judicial Reform Committee report requires first the review and implementation of the Judiciary Act and the reconstitution of the Judicial Service Commission, both of which are still pending. In terms of preparation for election as scheduled at the end of the extended transitional period, the election-related institutions such as the National Election Commission and the Political Parties Council continued with institutional strengthening and capacity building activities, but lacked sufficient funding to discharge their mandates with time fast running out. RGMEC expresses serious concern that if urgent steps are not taken to expedite progress, then holding elections as scheduled in December 2026 may be extremely difficult. We appeal to this August House to prevail upon our tribunal to avail funding to expedite the implementation of the critical pending elections-related tasks. Under Chapter 2 of the agreement, ceasefire violations significantly increased during the quarter, particularly involving the SSPDF and the SPLA-IO across the Upper Nile,
Jonglei, Western Equatoria, Central Equatoria, Eastern Equatoria states, signaling widespread breach of the permanent ceasefire and transitional security arrangements. The CITES-VM, the monitoring body for Chapter 2, has been unable to investigate most of the reported clashes due to access challenge and in some areas and a high level of violence in others. The institution also reports challenges related to SPLA-IO representation in the CITES-VM structure. Meanwhile, no progress was made towards commencement of Phase 2 of the unification of forces. RJMEC is extremely concerned with the deteriorating security situation in the country and the lack of adherence to the permanent ceasefire and transitional security arrangements, and urge the Erdogan and the parties to Aracras to cease all forms of hostilities, restore full adherence to the permanent ceasefire, and reactivate functionality of all security-related institutions and mechanisms in order to address the security situation within the framework of the peace agreement. In terms of humanitarian assistance and reconstruction, the humanitarian situation worsened during the reporting period. This was driven by the ongoing conflict, climate shock, and cross-border displacement from Sudan. Whereas the number of South Sudanese requiring humanitarian assistance increased, donor support continued to shrink, forcing international agencies to scale down key programs. Additionally, basic service delivery, reliant mainly on humanitarian partners, remained deeply constrained. Urgent steps should be taken to address the deteriorating humanitarian situation and provide assistance to those in need. RJMEC appeals to this August House to expedite the enactment of the NGO Amendment Bill to streamline operations of aid agencies in the delivery of assistance. On economic and financial management, the Erdogan Economic Cluster approved a national budget of 5.2 trillion South Sudanese pound, approximately $1.116 billion for the 2025-2026 fiscal year. Meanwhile, the crude oil production in the Upper Nile oil fields has commenced following the completion of repairs to the pipeline transporting oil to Port Sudan. However, the piece of legislation granting the oil industry, regulating the oil industry, which were reviewed by the National Constitutional Amendment Committee since 2022, have not been enacted. Regarding the management of natural resources under the South Sudan Comprehensive Agricultural Master Plan, technical terms from the relevant ministries have undertaken a thorough review and drafting of several key policies, including those pertaining to agriculture, mechanization, small enterprises, seeds, natural resources, livestock and fisheries. The animal breeding policy has been finalized and is pending approval with the critical strategies such as the national blue economy and animal welfare are currently in development. Additionally, the Ministry of Livestock and Fisheries is formulating 15 legislative bills to regulate the sector, with the 4 presently under consideration by the Ministry of Justice. Under transitional justice, some progress was made with the nomination of persons to serve in the selection panel for the establishment of the Commission for Truth, Reconciliation and Healing. The selection panel, once established, is mandated to recruit 4 South Sudanese commissioners of the CTRH. Further, the African Commission has established its own process to recruit 3 non-South Sudanese CTRH commissioners. Meanwhile, there was no new progress made toward the establishment of the Compensation Reparation Committee Authority. There was also no progress registered in the establishment of the Hybrid Court for South Sudan.
Regarding the parameters of the permanent constitution, some progress was made in the constitution making process in terms of civic education and public consultation, including submission of a South Sudanese Women Charter on the permanent constitution making prepared by the Ministry of Gender, Child and Social Welfare, and preparation for the conduct of civic education and public consultation in the state and administration areas. Right Honorable Speaker and Honorable Members of this August Assembly, in response to the precarious political and security situation in the country, RJMEC briefed this esteemed Assembly twice and identified and intensified engagements with Artaganu and regional guarantors and international stakeholders throughout the quarter in a bid to restore the sanctity of the Aracras and to appeal for de-escalation and inclusive dialogue and return to the full implementation of the revitalized peace agreement in letter and spirit. In light of the delicate political and security situation, serious violations of Aracras and the ongoing judicial process, RJMEC offers the following recommendations to this August House for upholding the sanity of the Aracras and return to its full implementation. Consider and endorse the RJMEC report. Urge the party's leadership to desist from taking actions that further erode the political trust and the confidence in the revitalized peace agreement, and ensure that political disagreements are resolved through dialogue and disputes are addressed through agreed mechanisms of the peace agreement. Encourage Artaganu to urgently resolve the current political and security crisis and return to the full inclusive implementation of our Aracras. Urge the Artaganu to expedite implementation of the Ad hoc Judicial Reform Committee report and its recommendations in letter and spirit, especially through the review and amendment of the Judiciary Act and the reconstitution of the Judicial Service Commission to implement the requisite reforms. Further urge the Artaganu to expedite the retabling of the National Security Service Act before the TNLA for reconsideration. Expedite the enactment of the pending laws revised by the National Constitutional Amendment Committee, such as the petroleum laws and the NOJO bill. Urge the Artaganu to avail sufficient funding to the National Constitutional Review Commission in a timely manner to enable it to roll out the civic education and public consultation campaigns to all parts of the country. Further encourage the Artaganu to expand and protect political and civic space to enable the return of some peace partners to the agreement mechanism and further the creation of a conducive environment for implementation of election and constitutional making related tasks. And urge the Artaganu to work towards realizing free, fair and credible election December 26. نعم. وهناك احنا سمعنا من السفير برهانو كبيدي، وهو طبعا تشيف اوف ستاف بتاع RJMEC، بيقدم تقرير الربع السنوي للمجلس التشريعي الانتقالي في جنوب السودان امبارح، وده طبعا عن موقف بتاع تنفيذ اتفاقية السلام المنشط. ماذا عن رأيك؟ نمشي لفاصل وخلينا نسمع منك. Our wetlands in South Sudan are home to many unique birds, including the beautiful black-crowned crane. But today, these precious species are at risk. Long dry seasons, heavy floods, cutting of trees and poor land practices are destroying our wetlands, and the birds are losing their only homes. But together we can protect them. Plant trees, avoid burning, use natural resources wisely, keep our environment clean. Every small action restores our wetlands. Join
community sensitization campaigns in your area. Learn about wetland conservation, sustainable resource management, agroforestry, and how to protect the black-crowned crane and other precious bird species. Save our wetlands, protect our forests, save the black-crowned crane. This message is brought to you by Save the Nature South Sudan with support from International Crane Foundation, ICF. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. iRadio. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Yes. Back, James Dora. James Dora, go ahead. Yeah, thank you. Our GMIC has a lot of the points, and I don't know whether this thing will work out since the RRCs collapsed, and they're still talking about RRCs. People need to be honest on the issues that are related to instability in the country. We have a serious political turmoil that is ongoing in the country, and RGMX is not reaching to assess who is really a violator to those breaking ceasefire. This number one that they need to do is RGMX and Citizen VM. These people really well, and they're supposed to resign and go to their respective places, because you cannot continue with something that you are not making any positive impact on it. So I see the address to the Parliament now, from my own view, I see it as an illegitimate Parliament in South Sudan, because they are not doing interest of peace, they are not doing interest of stability in the country. So since people are just joking around and leave the truth in the middle. So dig out the truth in the middle, then go. If you talk of Ivory Coast, that they have also tackled in their addressing of this illegitimate Parliament, they have now a special court that form. I don't know where is it coming from. So people need really to be realistic on the issues that are related to the public. They are here for the sake of getting money. They are not here to bring peace. Full stop. Thank you. All right, that's his view. You're entitled to it. iRadio. الو صباح الخير منى. صباح النور. صباح النور. معك بنجام من QOC. تفضل طبعا. اولا طبعا استمعنا للتقرير بتاع ارجمك. طبعا التقرير ده جات متاخر جدا. حتى ارجمك طبعا ده جسم من اجسام التلاغة باتفاقية السلام المنشط 2018. لكن ظهر لا ذاته ما فعال. وبنفس الوقت برضه لم نسمع من ارجمك لما سجنوا واحد من موقعين بتاع اطراف الاتفاقيه، وده طرف مهم جدا جدا. رئيس الحزب حركه شعبيه المعارضه السلم ايو تم اعتقاله تقديما للمحكمه. لم نسمع بيان من الارجمك انه اللي حصل ده يعتبر ده الانتهاك واضح بالنسبه للاتفاقيه. فانا بشوف الادانات والبيانات ما في ادانه، ما في بيان طلع من ارجمك بالخصوص انه في الخرق الاتفاقيه، في مخالفات. حتى الاحداث بتاع الناصر اللي استغلوه حتى كالحجج لتسفيح حسابات سياسيه ضد مشار. الاحداث بتاع الناصر طبعا بتدخل في نطاق بتاع ارجمك او الاطراف المخصصه للمراقبه الاتفاقيه وفي اطلاق النار سيتي سام. فانا بشوف الاجسام ده ليس له وجود، مثلا ما فعال اصلا، لان الحكومه اقوى منهم ذاته. اذا حصل في خروجات في ناصر السيتي سام ما بقدر يتحرك الا عبر انه ياخذ اذن من الناس بتاع الحكومه او الاجهزه الامنيه عشان الطائره تقدر تتحرك. فانا بشوف وجودهم ذاته ده عمليه بتاع ضياع لزمن، يعني سواء كانوا قعدوا ولا الاحداث قاعده بتحصل في ناصر، بتحصل في غرب السواعيه والاجسام ده موجوده. ارجمه موجود، سيتسا موجود، فالمحتاج انه لازم ياخذ اذن من الحكومه عشان الطائره تقدر تتحرك على الارض، تقدر تشوف الحاصل شنو. اذا ما عنده ضوء الاخضر ما عندك تتحرك.
معناها الارجمك وسيتي سام لا تعتمر باوامر حكومه، فوجود ذاته ما فيها داعي، المفروض يغادروا لانه ما قاعدين يسووا اي حاجه. فالبيان اللي صدروا في امام المجلس امام البرلمان ده يا هو ما في حاجه جديده، مشوا ذاته ما في جديد، يا هو مجرد بيانات على الورق. نحن نتمنى انه موقف بتاع ارجم يكون واضح فيما يخص الفروقات اللي قد تحصل، انه المفروض يتطالب في نفس الوقت يوضع للمجتمع الدولي ان المحكمه اللي قاعدين يعملوا ده لدكتور مشار ما قانوني. احداث بتاع الناصر ما يكون حجج لتقديم او لتسويه خطابات سياسيه ضد الخصوم بتاع الحكومه. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. وما ننسى انه الدور بتاع ارجمك بس انه يراقب ويقدم تقرير عن الاتفاقيه، لكن شنو اللي ممكن يعملوه كوي فورورد؟ هم بس بيقدموا التوصيات لكن ما بينفذوا. راديو ايمانويل جسر أكيلة. كشوك تفضل طوالي. شكرا لك كثير. ايمانويل انا بقول كالاتي للموضوع بتاع تقرير بتاع ارجمك في برلمان قومي. ارجمك وسيدي سام ايمانويل جسر أكيلة عنده تقارير كثير وعنده اجتماعات في كل شهر او بعد كم شهر بعمل اجتماع. ايمانويل الوضع الامني في جنوب السودان والتنفيذ بتاع الترتيبات الامنيه والتنفيذ بتاع سلامه المناشط وقف. انا بقول كالاتي لارجي ماك وسيدي سام، واذا كان جنوب السودان ما انت طبعا انت جاها مراقب او جاء الاعلى سلطه في فوق يعني في وفق الاتفاقيه سلام، مفترض اذا كان ما في خطوه ايجابي تجاه تنفيذ السلام، اقول ارجي ماك وسيدي سام تفصل المراتب بتاعه وترفع رفض لسوبر كانسل انه لنا سنين وما في تنفيذ، فما في داعي للتقارير وبدون تنفيذ. هذا البلد يا ايمانويل الوضع صعب اسوء. دخول قوات اجنبيه في وادي يوغنديه في جنوب السودان، المشاكل في كل انحاء بلاد جنوب السودان كويس، برغم انه في اتفاقيه في وقف اطلاق النار. المشاكل دي ضبطها منو؟ ده منو بيجيب مشاكل؟ رفض كل يوم وما في حل، رفض كل يوم ما في حل. نحن كجنوبيين تعبنا من ارجينا، تعبنا من سيدي سام. اذا كان ما في توجيه المسؤوليه لمن هو وراء خرق الاتفاقيه، ده منو المسؤول في الكلام ده؟ ارجينا ما قال فنف كويس؟ ليه كلامنا ما قاعد يحصل؟ فمفترض قالوا يقفل المكاتب بتاعه ويرجع للناس اللي الامن الدولي يقولوا انا فشلت في جنوب السودان، يعني الفشل بتاعه تماما. شكرا. يوم تقارير وما في خطوه ايجابي. ده انا بقول كده لازم هو يقفل المكتب بتاعه ويمشي. اتفاقيه سلام خلاص ما في اتفاقيه سلام في جنوب السودان، وقعد الجابوا. شكرا. alright شكرا. وده زمن مناسب بيشيلنا طوالي لزمن بتاعة الأخبار باللغة الإنجليزية. This festive season, boost your business with iRadio's exclusive holiday offers. For the next 6 months, from November 2025 to April 2026, we're offering special discounted rates to elevate your brand. Get a significant discount on iRadio talk shows. Rate thousands with our radio sports at a reduced rate. And make your message stand out on social media with a short video. All at special festive rates. Hurry up, this limited time festive rates won't last. Contact iRadio today and let's make your brand shine this holiday season. You are right where you deserve to be on iRadio. You are eye on South Sudan. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The peace monitoring body RJMEC has raised concern over what it says deteriorating security in the country, warning lawmakers that the country risks missing critical benchmarks of the 2018 peace agreement, including the 2026 elections. Presidential envoy on special programs Adil Salva Kiir is in South Africa for a round of high-level diplomatic engagements aimed at deepening cooperation between the two nations. And a visiting team from the United Nations Population Fund has pledged cooperation and institutional support to strengthen the capacity of the National Bureau of Statistics staff in population and census data collection.
These stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. The peace monitoring body RGMEC has raised concern over what it says deteriorating security in the country, warning lawmakers that the country risks missing critical benchmarks of the 2018 peace agreement, including the 2026 elections. Addressing the Transitional National Legislative Assembly on Tuesday, RGMEC Chief of Staff Berhano Bekede said the political and security situations continue to deteriorate significantly, undermining implementation of the peace agreement. Bekede cited the March Nasir incident, a major violation of the permanent ceasefire, as a turning point. He said its aftermath, including arrest and prolonged detentions, have eroded trust between peace partners and increased pressure on the agreement's institutions. Under governance, Bekede welcomed the resumption of parliamentary sittings after a 6-month recess, but warned that key judicial reforms remain stalled. He stressed that the Judiciary Act and the reconstitution of the Judicial Service Commission, both essential for reform, are still pending. He raised deep concern over preparations for the December 2026 election, saying that bodies such as the National Elections Commission and Political Parties Council lack adequate funding. Without urgent action, he said, holding elections on schedule may be extremely difficult, and he urged the Assembly to press the Executive to release the necessary resources. On security, RGMEC chief reported a sharp rise in ceasefire violation across 5 states, including clashes between the SSPDF and SPLA-IO. He said the ceasefire monitoring body, Citizen VM, has struggled to access conflict areas and continues to face issues with SPLA-IO representation. Bekede told lawmakers that RGMEC had intensified engagement with national leaders, regional guarantors, and international partners in response to the worsening situation. He urged the Assembly to endorse the RGMEC report and press political leaders to avoid actions that further erode trust. He also called for the swift implementation of judicial reforms, retabling of the National Security Service Act, enactment of pending legislation, expansion of civic and political space, and the allocation of adequate funding for election and constitution-making bodies. Presidential envoy on his special programs, Adut Salva Kiir, is in South Africa for a round of high-level diplomatic engagements aimed at deepening cooperation between the two nations. After arrival yesterday, Adut held a productive meeting with South Africa's Deputy President Paul Masitile, where the two leaders explored opportunities to strengthen bilateral ties across several strategic sectors. Their discussions focused on expanding collaboration in mining, oil and gas, infrastructure development, agriculture and tourism. The two sides also emphasized the need to establish direct flights between South Sudan and South Africa, a move expected to significantly boost medical travel, trade and tourism for citizens of both countries. In addition to the meeting at the Union Buildings, Adut joined Deputy President Masatile for discussions with senior officials of the South African National Congress, ANC. She later attended a session of the party's National Dialogue Commission, where she delivered President Salva Kiir's message reflecting on Pan-African unity, socio-economic equality, and the importance of continued regional solidarity. A visiting team from the United Nations Population Fund has pledged cooperation and institutional support to strengthen the capacity of the National Bureau of Statistics staff in population and census data collection. The Minister of Finance and Planning, Dr. Bak Barnaba Chol, on Friday received the UNFPA delegation led by Ms. Lydia Zigomo, the Regional Director for Eastern and Southern Africa. The delegation was accompanied by Dr. Agustino Ting Mayai, Director General of the National Bureau of Statistics. Dr. Ting underscored the importance of collaboration with UNFPA as a lead global data agency, saying that enhanced technical support will boost national data collection efforts ahead of the highly anticipated 2026 elections. He also emphasized the vital role of reliable data in strengthening public health records, including sexual and reproductive health, maternal mortality, gender-based violence, and early child marriage. UNFPA officials reaffirmed their commitment to continue supporting South Sudan in strengthening data recording and management systems for multiple national needs.
For his part, Minister Berg reiterated the government's dedication to supporting the National Bureau of Statistics in achieving its strategic plans and improving data collection and record keeping essential for national planning. This is iRadio Morning News, and now to the international scene. U.S. President Donald Trump has criticized European leaders as weak and suggested the U.S. could scale back support for Ukraine. In a wide-ranging interview with Politico, he said decaying European countries had failed to control migration or take decisive action to end Ukraine's war with Russia, accusing them of letting Kiev fight until they drop. European leaders have made attempts to carve out a role in the US-led efforts to end the war, which they fear will undercut the long-term interest of the continent in favor of a quick resolution. In response, the UK's Foreign Secretary, Viete Koppa, said all she saw in Europe was strength, citing investment in defense as well as funding for Kiev. Brazil's parliament descended into chaos on Tuesday as conservative lawmakers continued to push a law which would reduce the prison sentence of former President Jair Bolsonaro. One left-wing lawmaker was forcibly removed by police after trying to disrupt proceedings, while footage showed the scuffles breaking out as security tried to restore order. Bolsonaro began a 27-year jail term in November for attempting to plot a coup following his 2022 election defeat. His conservative allies in Congress have proposed a law which would reduce sentences for coup-related offenses, as well as free dozens of Bolsonaro supporters who stormed government buildings shortly after he left office. This is iRadio Morning News, and to end this bulletin, here's a recap of the headlines. The peace monitoring body RGMEC has raised concern over what it says deteriorating security in the country, warning lawmakers that the country risks missing critical benchmarks of 2018 peace agreement, including the 2026 elections. Presidential envoy in a special program salutes Salva Kiir is in South Africa for a round of high-level diplomatic engagements aimed at deepening cooperation between the two nations. And a visiting team from the United Nations Population Fund has pledged cooperation and institutional support to strengthen the capacity of the National Bureau of Statistics staff in population and census data collection. That's the end of iRadio Morning News. If there's a story or an event you'd like ready to cover or report about, please send us a text message at +211 287 It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for news in Arabic at 8 o'clock. I'm the Super Memo. Thank you for listening.